الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحبه ربنا ويرضاه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي بقى سبحانه وتعالى ما هذا سكال الأمانتد عاوة رمضان و تضبية طبعا إن شاء الله. waxaan joognaa markazu daarul faaruq ayaan joognaa ama daarul faaruq Islamic Center Bloomington Minnesota. waxaan caawa fur halkan ugu sameeynay dadka dariska ah ee aan muslimiinta ahayn oo sanad walba halkan waxa weyn afurka nagala qayb qaata maalin kamida maalmaha Ramadaan, isla markaana waxa weeyaan loogu sharxo islaamka iyo maxaasintiisa iyo wanaagiisa loogu sharxo, lagu soo dhaweeyo markaska taariif laga bixiyo waxa weeyaan islaamku muxuu yahay, darisku muxuu yahay, xuquuqda waxa weeyaan mataqaana darisku ay leeyihiin, wada noolaanshaha, wax wada qabsiga, daris wanaaga iyo wixii la midka ah ayaa loogu sharxaa. waxa halkan loogu sameeyaa afur aad iyo aad u qiimo badan. way jecel yihiin sambuuse iyo mandaasi iyo hilib Soomaali iyo bariis Soomaali iyo cunto Soomaali fara badan. waxa mahad ballaaran iska leh gabdhaha reer Daarul Faaruq bidaaya oo programkan intiisa badan waxa weyn iyagu soo diyaariyay, iyo walaashan Aamina iyo gabdhaha kaleba aad iyo aad u mahadsan yihiin, iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay. runtii programkaas waxaan isleeyahay waa program faa'iido badan oo wax badan u soo jiidaya islaamka, qiimaha uu leeyahayna waxa weyn loogu cadeeyo, taariifna looga bixinayo. sidoo kale qiimaha uu programkan uu leeyahay waxa kamid ah daris wanaaga, in dadka loo muujiyo, in dadka loo muujiyo waxa weeyaan xariista islaamka, in loo muujiyo islaamku inuu yahay dad furfuran oo bay'ada iyo deegaanka ay degan yihiin wax ku soo kordhinaya, qiimana waxa weeyaan mataqaana kule. aad iyo aad u mahadsan yihiin walaalaha Daarul Faaruq iyo dhammaan gabdhihii iyo wiilashii programka soo diyaariyay. bahda media aad u mahadsan yihiin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مقعي عبد الرحمن محمد عبد الله كم مقع دير حدق وحنا هاي هوجانك أما leadership كصومالي أمريكان leadership table. ما أنت هالكن وحنا كقبلني النجا إيو مسجد كوين دار فاروق إسلامك سنتر كويا لمجال بلومينتون حفلة آدوين حفلة أصلابا قضب ووين أيا الله وهاللي قضب كواد أو إن أن هاد نغنو dadkii aan muslimiinta ahayn reer Minnesota ahaa markaa noo soo baxay 3 bilood ee soo dhaafay si markaas ay noo support gareeyaan ama ay noo taageeraan. dadkaas waxaan rabnay inaan dhahno waa mahadsantihiin, waxaan rabnay inaan dhahno inaan tusino cidda aan nahay iyo sida aan ugu faraxsannahay iyo sida loo baahan yahay midnimo iyo wadajir in aynu sameeyno. waxaan ka wada hadalnay sidii hadda kadib aynu u wada shaqeyn lahayn, sidii aan horay ugu socon lahayn ayaan ka wada hadalnay. marka qodobkaas qodob xaqiiqdii muhiim noo ah ayuu ahaa, maadaama dadkan ayna soo caawiyeen xaalad adag oo markaas annaga khatar noo ahaydna ay mataqaana soo garab istaageen. qodobka labaad oo aan ka hadalnay wuxuu ahaa maadaama dad muslimiin aan nahay, dadkan aan la noolnahay inaan u sharaxno diinta islaamka, maadaama bil barakaysan aan ku jirno bishii Ramadaan, inaan u sharaxno diinta islaamka waxa ay tahay tiirarkeeda, all of that inaan u sharaxno. sidoo kale waxaan u sharxeynay bisha Ramadaan waxa la sameeyo dadka muslimiinta ah sida ay u soomaan, camalka ay sameeyaan, inta saaco ay soomaan, waqtiga ay afuraan, waqtiga ay suxurtaan, waxyaalaha la isku ogolyahay bisha Ramadaan, waxyaalaha la isku ogoleen, iyo guud ahaan faa'iidada laga qaadanayo bishan barakaysan ee Ramadaan. marka labada qodob oo waaweyn ayaan maanta xafladan ma garanaysa ama meetingkan uga hadalnay. waxaan rabaa marka insha Allah taala inaan idin sheego inaan sii wadi doono meetinada ama kulamada ama xafladaha noocan oo kala ah inta nooga hartay bishan barakaysan ee Ramadaan. mar labaad waa anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle
xidig oo ka mid ah hoggaanka iyo leadershipka Somali American Leadership Table SALT. waxaan rabaa mar kale inaan u mahadceliyo markaska weyn iyo masjidka weyn ee Daarul Faaruq Islamic Center ee ku yaala magaalada Bloomington Minnesota. shaqada weyn ee hayaan iyo sida xafladan iyo kulankan ay u soo qaban qaadiyeen khayr badan Allah idin siiyo. mar kale aan sarkeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي قوى آمنة آذن وحان كمد أهي dadka مساجد دار فاروق and also leader with SALT Somali American Leadership Table. الحمد لله maanta afur wanaagsan waxaa la leeyahay dadka oo nacaawiyo oo noo garab istaagay markii dhibaatada meeshaan ka socotay Minnesota. aad waxay ahaayeen dadka oo wateen whistleska oo amniga meesha ka shaqeynayeen oo u sameynayeen afur oo mahadgelin iyo xariirin oo sanadaha soo dhow insha Allah noo imaanayoon oo la shaqeynayoon. ramadaankana waqti ugu muhiimsan dadka la xiriir dacwada la siiyo loo sheego. alxamdulillah dhalinyar badan aan la joogeen from masaajidka Daar Faaruq programka bidaaya oo naga caawiyeen dacwada oo la hadleen dadkan oo u sheegeen diinteena iyo waxa anaka ka soo jeedno. also dadka noo imaada xildhibaano kala duwan oo Minnesota Bloomington joogoon sida dadka representativeska senatorska dadka raba intii noqdaan iyo kuwa xildhibaano kale oo school council school board ka alxamdulillah si wanaagsan u dhacday. waxaa sheekh waliid noo siinaya barnaamij oo aad u qurux badan oo diinta islaamka uga sheekeynaya dadka. aadna waxay u jeclaadeen tartan yara waxaa gelinay oo maxaa diinta islaamka og tahay. way ka qayb galeen aad u jeclaayeen dhowr kaniisado ka duwanna way ka qayb galeen oo way naga imaadeen maasha Allah. jazakallah khair. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. magacayga waxaa la dhahaa Faadimo Geni ama Geni qofkii ii yaqaana Faadimo la dhahaa. waxaa weeye maasha Allah caaw waxaan iskugu imaanay meeshaan. waxaa weeye community-gii na garab istaagay ee aad ogtihiin Minnesota ayaan iskugu imaanay masaajidka Daar Faaruq. caaw maasha Allah tabaarak afur aad iyo aad u qiimo badan ayaan meesha ku qaadanay. annaga iyo community-ga nagii reer Minnesota especially waxaa weeye xaafadda Bloomington macal waxaa weeye xaafadoodii waxaa weeye kulli waxaa waaye dadkii oo kaniisadaha dadkii waxaa waaye ordayo ahaa u ordayay jagooyinka kulli meesha iskugu imaadeen. maasha Allah beautiful baa ka dhacday dad isku xiran maasha Allah waxaa weeye annagana waa u mahadnaqnay ayagana waa mahadnaqeen waa ku soo dhaweynay meesha soo dhaweyn wacan cunto fiican afur fiican maasha Allah tabaarak. waxaa weeye meesha waxaa weeye community-ga isku arkay ayagoo waxaa weeye na garab istaagay waa inaan appreciation annagana muujinaa oon soo dhaweynaa oo waxaa weeye maana soota nice aan proof garaynaa maasha Allah tabaarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. O believers, stand firm for justice as witnesses for Allah, even if it is against yourselves, your parents, or close relatives. Be they rich or poor, Allah is best to ensure their interests. So do not let your desires cause you to deviate from justice. If you distort the testimony or refuse to give it, then know that Allah is certainly all aware of what you do. What began as a small gathering place has become a vibrant center that serves people of many backgrounds.
Today, Dar Farooq hosts educational programs, youth activities, community services, and partners or builds partnerships with organizations around and across Minnesota. Its mission as Dar Farooq is simple but powerful. It's to provide a place where people can learn, grow spiritually, and support one another in the broader community. But if there is one thing that truly defines Dar Farooq, it's resilience and unity. Many of you remember that in 2017, this mosque that you're sitting right here was bombed. It was the target of a bombing meant to spread fear and division. Thankfully, no one was hurt and injured. And on the side note, which is not in my little split here, my kids were here that morning, early in the morning. And we just moved to Bloomington about 5 days before. So when we talk about fear and division, that was not meant. Thankfully, nobody was hurt, yet what happened afterwards was something that was very powerful. People from every background, Muslims, Christians, Jewish, and many others came together in solidarity. They stood with us and showed that hate does not define our community. That moment reminded us that community is stronger than fear. And that spirit is exactly why events like this, taken heart, are so important, especially at this moment. The world we live in today moves fast. We're constantly connected through technology, but sometimes we're less connected to the people right next to us, our neighbors, our coworkers, and even people who live just down the street. We hear about each other through headlines, social media, sometimes not so good things from social media. We believe in the Prophet Noah, and after him, Prophet Abraham, and after him, his sons, Isaac and Ishmael, and the sons of Isaac, Jacob, and the whole line of prophets after them, coming to Prophet Moses, as well as Prophet Jesus, and ending with Prophet Muhammad, peace and blessings be upon all of them. So we are Muslim, we are people who submit to the will of God. We submit to the commandments that God has sent down. We believe that all of the prophets, starting with Adam and ending even until the day of judgment, we believe that all of them had the same message. The message is very simple. There is no God except God himself. None should be worshipped but him, and to follow his orders. So that's what we mean by Islam and what we mean by being Muslim. As far as Islam goes, we have basic tenets, basic acts of worship that we have been ordered to follow, starting with the proclamation of faith. We all testify that there is no God but God, and that Muhammad is his messenger. That we call that the Shahada, we call that the testimony of faith. Once we make our testimony, then we are ordered to pray 5 times a day. As you may have seen us standing and bowing and prostrating 5 times a day, whether it be alone or in a group or the different forms that it takes. We call that the salah, the 5 times daily prayer. And once we have established our prayer, then we are commanded to give part of our extra wealth, whatever extra wealth that we have not used for a year, that must be given. A small portion of that, 2.5% of that, must be given to the poor, to the needy. And this is so that wealth is not concentrated at the top ranks of society, rather that it be shared with those who are in need. And if we give this, and we call this zakah, which means purification. It's a way of purifying our wealth so that we have the right to enjoy it, so that we give its right to God through giving to the poor. And once we have
established our zakah, our purification of our wealth, then we are ordered to fast this beautiful month of Ramadan. The month of Ramadan is, it comes as the 9th month in the Muslim calendar. The Muslim calendar is based on a lunar cycle, and so all of its months, its 12 months, have either 29 or 30 days, and they're based on the cycle of the moon. So whenever there is a new moon, that is, you cannot see the moon, that would be the end of the previous month. And the first day that you see the crescent moon and it starts to grow again, that would be the first of the next month. So on the 29th of every month, we go out and we look for the moon, and if we see it, then the next day would be the next month, and if we don't see it, then we complete the month 30 days. And so this is how we get to the month of Ramadan. We started our month of Ramadan, I think today is the 13th of the Ramadan, meaning that we fast from sun up until sundown. These days, I think sun up is around 5:30, I guess, and then sundown is around 6 o'clock. So these are actually the good days. Once Ramadan is in the winter, the days are very short, and so our hours are very short. I saw someone online say, Muslims don't fast, they just skip their lunch. So it's actually kind of true. We have an early breakfast and a late dinner, and we don't eat anything in between. Because of the lunar cycle, our year is a little bit shorter than the solar year. And so every day you'll find that Ramadan comes maybe 10 to 15 days earlier every year. And so every year we're a little bit earlier. And so for the next 10 or so years we're going to be in the winter, and it's going to be very good. And then 20 years from now it'll start getting harder, and we'll have the 18-hour days as we had before.